Comment ça va, mes étudiantes? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer en chanter quatrième leçon zéro. OK? So, lesson zero, la publicité. Let's read this. Vous aimez voyager? So, क्या आपको घूमना पसंद है? Do you like traveling? Visiter le cœur de France, Paris. So the Paris is what? It is the cœur de France. Cœur is what? This is cœur. Okay. So cœur de France is Paris. La Ville Lumière. It is also known as La Ville Lumière, City of Lights. Vous pouvez visiter les endroits touristiques à Paris. So you can visit the touristic places in Paris. कौन सी है वो? La basilique du Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, le musée du Louvre, l'église de Notre-Dame, le musée d'Orsay, les Champs-Élysées. Passez 10 jours à Paris, un tarif exceptionnel, numéro de téléphone 01 42 34 93 16. Okay, so it is kind of like uh, publicity in which it is saying that let's visit the city, La Ville Lumière. So these are the places you can visit. Okay, spend 10 days in Paris. Mm, exceptional tariff. Tariff is your charges, whatever the cost of this, and this is the phone number. Now, it is talking about each of these places. La Basilique du Sacré-Cœur, c'est une église. Okay. So, église is church. De pierre blanche, construite sur Montmartre par Monsieur Paul Abadi. So what it is saying, c'est une église. So ये जो church है, this is a church of Pierre Blanche. This is called like white stone, kind of white. That is Pierre is a stone. What is the color? White stone. Okay. Construite sur Montmartre. So it was built on Montmartre. Okay, by Monsieur Paul Abadi. So Paul Abadi constructed this Sacré-Cœur. When that is 1875, 1914. Okay, la tour Eiffel, la hauteur de la tour Eiffel est de 324 mètres. So the height of this Eiffel Tower is 324 meters. Ce symbole célèbre de la France est le monument le plus visité du monde et construit par Monsieur Gustave Eiffel en 2 ans. So this famous symbol de la France, so this famous symbol of France and the most visited, la plus visitée, most visited monument in the world, du monde, in the world was constructed by Monsieur Gustave Eiffel in 2 years. Okay, so it took 2 years to build this Eiffel Tower. That is 1887, 1889. D'accord? Le musée du Louvre, c'est l'un des plus grands musées au monde et le plus grand musée de France. Autrefois, un palais royal et maintenant un musée qui conserve environ 5500 peintures européennes. La pyramide du Louvre a été construite par Léo Minpin. La peinture célèbre La Joconde de Léonard de Vinci est conservée au Louvre. Okay, so what it means, what it is saying, le musée du Louvre, the Louvre Museum, c'est l'un des plus grands. Whenever you want to say, just learn this construction, students, one of the largest museum. This structure you can learn. L'un des plus, then here you can change. One of the beautiful buildings, one of the beautiful parks. So this is, c'est l'un des plus grands musées au monde.
Aumont we have already learned here also, which means in the world, right? Aumont. So c'est l'un des plus grands musées au monde et le plus grand musée de France. And the very famous or the largest, plus grand, largest museum in the France. Autrefois, formerly a palais royal, a royal palace. So formerly it was royal palace. It is now, maintenant it means it is now a museum, a musée that preserves around 5,500 European paintings. The Louvre Pyramid was built by Liang Mingpeng. La peinture célèbre, La Joconde, the famous painting which is known as the Mona Lisa by Leonardo da Vinci, est conservé, is kept in this Louvre. Okay? The next one is l'église de Notre-Dame. C'est une cathédrale qui se trouve sur l'île de la Cité. Sa hauteur est de 69 mètres. C'est une cathédrale. So it is a cathedral located situated in the île. Île is the name. Île de la Cité. Okay, and its height is 69 meters. Here I want to tell you the difference between église and cathedral. Now, student, église is any church. It can be small or big in any town or any village. What is cathedral? Cathedral is special, important church where a bishop, a religious leader, okay, has his seat there. So, cathedral means here is the word cathedral. If I break it, it is cathedral. Cathedral means bishop's chair. Okay, so that is cathedral. It means all cathedrals are églises. So all cathedral are églises, but all églises are not cathedral. Okay, clear? Le musée d'Orsay. C'est un musée national situé à Paris sur la rive gauche de la Seine et dans le quartier Saint-Thomas d'Aquin. Les collections du musée présentent la peinture et la sculpture occidentale de 1848 à 1914. Autrefois, ce musée était la gare d'Orsay. So this is Orsay Museum, c'est un musée national. It is a national museum situated or located in Paris sur la rive gauche. That means on the left bank of the Seine River. Okay, et dans le quartier and in the area name is Saint Thomas d'Aquin district. Quartier is the district. Les collections, the museum's collections present paintings and the sculpture from Western. Occidental is Western art. Sculpture Occidental, Western art. This is the time period. Autrefois, formerly. So formerly, this museum was the Orsay train station. Gare is the station, train station. Les Champs-Élysées, c'est un grand et célèbre boulevard de Paris. Il est considéré comme la plus belle avenue de la capitale. C'est aussi un des principaux lieux touristiques de Paris. So what is it? It is a large, famous boulevard in Paris. It is considered most beautiful avenue in the capital. It is also one of the main tourist attractions of Paris. Okay, so this is done. Let's see. La hauteur. Hauteur means the height. Now it is asking la hauteur de la Eiffel. So what was the hauteur? We have read already. 324. Okay, so the response is this. 324 mètres. Le musée national situé à Paris est Champs-Élysées, le musée d'Orsay ou Notre-Dame. So it is Champs-Élysées.
La pyramide du Louvre est construite par. So, the Louvre, pyramide du Louvre, is construit par, what was it? Leo Magnus. Because Gustave Eiffel made that Eiffel Tower, and then Paul Abadie, uh, he constructed, that is La Basilique du Sacré-Cœur. Les Champs-Élysées est un grand et célèbre dash de Paris. Célèbre les Champs-Élysées. That is a musée. Okay? Répondez aux questions suivantes. Qui a construit la tour Eiffel? That is Monsieur Gustave Eiffel. Nommez le musée national de la France. Où est-il situé? Le musée national. So le musée national is le musée du Louvre. Okay? Il est situé, il est situé à Paris. Que savez-vous de la Notre-Dame? So what do you know about Notre-Dame? You can write this paragraph for this. You can write this one. C'est une cathédrale qui se trouve l'île de la Cité, sa hauteur est de 69 mètres. For this. Que savez-vous de la basilique du Sacré-Cœur? Write this one. You can write this. C'est une église de pierre blanche construite sur Montmartre par Monsieur Paul Abadie. D'accord? Okay. The next one is this is done. Avenue. Okay. So avenue is what? It was. We have read. Remember? Yes, students. Les Champs-Élysées. La Tour Eiffel. 324 mètres. Montmartre. So Montmartre was what? Yes, it was Le Basilique du Sacré-Cœur. La Sienne. Where was La Sienne? Remember we have read it? Yes, any guess? La Sienne is the river. So, when we were reading about Le Musée d'Orsay. Yes, because c'est un musée national situé à Paris. It was like on the left of the bank of the river Seine. Peinture. So where were a lot of peinture? Yes, it was le Louvre. Okay. Travailler au pair et préparer un collage avec des images. So it was just an activity. You have to work in pair and then you have to make a collage with images et des informations sur des lieux touristiques. You have to give the information related to the touristic places de votre pays, of your country or votre. So this activity you can do it by yourself. Merci beaucoup. Au revoir. À demain.